constitutional, is objectionable, whereas what the Planning Commission, which at that time was not even constitutionally provided, it wasn't even statutorily provided, that is acceptable. So please, let's do some homework on it. I want to learn more on this. A constitutional provision for the central government expenditure department to make sure that the borrowings of the states are also taken into consideration to understand where the debt to GDP ratio will be is objectionable, whereas you want a body which was not even a constitutionally provided body to govern and say that is acceptable. So I'm surprised at this. No arguments here. If you're voicing your view, I'll take it. Then. Yes. Yes. Right. Absolutely. I should have come out long back. 40,000 becoming 1,40,000. I'm sure it should have come out long time back. I agree. Yeah, ma'am, one question. Ma'am, the GDP growth in the first quarter was 13.5%. Could you see similar double-digit growth for that time? Well, I'll hope for. We'll work for it. And I'm also taking into consideration the facts that economies which were far developed than India, economies which are comparable with India like the other emerging markets, and I'm not deriding anybody, but the reality is, at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, IMF, or any others, who are looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it. And, sorry, and there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15-16%. And the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. So if we are not on the verge of recession, I'll just read out the numbers so that you'll know what I'm talking about. This is a Bloomberg report. It says, I'm starting from the highest, not by the size of the economy. Sri Lanka has 85% probability for getting into recession. New Zealand 33%, South Korea 25%, Japan 25%, China 20%, Hong Kong 20%, Australia 20%, Taiwan 20%, Pakistan 20%, Malaysia 13%, Vietnam 10%, Thailand 10%, Philippines 8%, Indonesia 3%, India 0. Bloomberg report. So if we are not on the verge of recession, it also gives me the confidence that if we are constantly responsive in terms of the sections which need hand-holding, in terms of the boosts that we have to give the economy, we will keep going on that route. And therefore, the Q1 growth, which some argue saying it's on the base, on a low base, but low base of last year, Q1 over 2020 when there was a lockdown also was low base. So it's all right, whatever be it. Compared to the economies that we are talking about, we are still on a very sound wicket. We are literally the fastest growing economy. The number, whether it is 7.8, 7.5, 7.4, all that is later when it comes. But we will be continuing to go in that strength. I think the people of India have really understood that they are coming out and spurring the economy, and I'm really grateful that they're coming out of the COVID distress. No, just let me ask a question on this. One second, I తెలంగాణ మీద నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆరోపిస్తుంది. విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన హామీలను అమలు చేయడం దగ్గర నుండి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ట్యాక్సుల వరకు విషయాల్లో కూడా ఒక రకమైన నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది వీళ్ళ దీంట్లో వాస్తవం ఉందంట. 1% కూడా వాస్తవం లేదు. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ గా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు,
మాకు ఏం చేయట్లేదు, మాకు ట్యాక్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ గురించి వారు అడిగిన దానికి నేను చెప్పాను, ఫార్ములా ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ ఆ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన అదే ఫార్ములా మేరకి మేము ఇస్తూ పోవాలి. అది ఇవాళ వరకు అప్ టు డేట్ గా ఉన్నాం. అది మాత్రం కాదు, కొన్ని నెల నేను అడ్వాన్స్ గా రాబోయిన మంత్ లో ఇవ్వాల్సినది కూడా ముందే ఇచ్చేసి, సో దట్ వాళ్ళకి చేతులు ఉండాలి, ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు స్టేట్స్ అని చెప్పుకొని టైంకి ఇవ్వడం మాత్రం కాదు, ముందే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. నాలుగు సారి మొత్తం అట్లా చేసాం బిట్వీన్ 2021 అండ్ ఇప్పుడు. సో ట్యాక్స్ ఏ రేట్లు ఇస్తున్నాం అనేది ఫిక్స్ చేసేది మేము కాదండి, ఇట్ ఇస్ సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్. ఒకటి. రెండు, ఈ స్టేట్ కి నాకు ఇష్టంగా ఉంది, వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇవ్వాలి, వీడికి తక్కువ ఇవ్వాలి అని చేయడానికి నాకు అక్కడ ఏ మాత్రం స్పేస్ లేదు, చెయ్యలేను. సిస్టమ్ లో బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది, అందువల్ల అది కుదరదు. రెండోది. మూడవదండి, ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి, ఇది పార్లమెంట్ లో కూడా మాటమాటికి వస్తుంది, మీరు ట్యాక్స్ డివాల్వ్ చేసేది ఒకటి, అది కాకుండా నాన్ డివాల్వ్డ్ అదే సెస్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది డివల్యూషన్ లో రాదు, అవన్నీ మీరే తీసుకుంటున్నారు కదా అని మళ్ళీ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆ మాట వస్తుంది. నేను పార్లమెంట్ లో కూడా దీనికి జవాబు చెప్పాను. ఆ కలెక్ట్ చేసే సెస్, ఊరికే చెప్తున్న ఉదాహరణకి ఎడ్యుకేషన్ సెస్, హెల్త్ సెస్, ఇలా బిల్డింగ్ రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ కలెక్ట్ చేసేది అన్ని కూడా స్టేట్స్ కి పోతాయి. కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ అన్ని కూడా మీ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ కి, మీ స్కూల్స్ కి, మీ హాస్పిటల్స్ కి, మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక్క క్షేత్రం అని ఏం లేదండి. కలెక్ట్ చేసే డబ్బు అంతా కూడా ఏ కారణానికి కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కారణానికి ఖర్చు పెట్టాల్సిందే. నేను పార్లమెంట్ లో డేటా ఇచ్చాను, ప్రతి సెస్ కి కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత, ఇప్పుడు వరకు ఎంత ఖర్చు పెట్టామని. 2/3 సెస్ లో కలెక్టెడ్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం. అందువల్ల ఏ రకంగా కూడా ఈ ఆరోపణలో ఒక్క మాట కూడా నిజం లేదు. Last time please. Last question. The finance minister says the per capita debt is 89,000 for Telangana and that for the country is 1.25 lakh. Based on what you said the other day. So would you like to clarify on that? And to that, they say the debts are in the FRBM limits and there are not many loans. Oh, I'm very glad you asked this question. I'm actually very glad that you asked me this question. It's one thing to have your debt very much under the FRBM limits. Good, and that's how it should be. There are out of the budget borrowings